So okay, in this class we discuss monotone convergence theorem, right? Statement, theorem statement in a, suppose we have a sequence of non-negative measurable functions. Measurable functions on X such that, so first condition, Fn are monotonically increasing sequences. They are all non-negative. F1 less than or equal to F2 less than or equal to, right, and so on. Second condition, this Fn converge to F pointwise on X. It converge to a function, right? F. Then, okay, prove that Fn is measurable on X and integral Fn d mu. So limit of this is exactly integral F d mu. Okay, what is F? F is a limit of Fn. So limit and integration are interchangeable here in this equation, right? Okay, this can be written as, I write in the rough. Okay, integral F d mu is nothing but integral. What is F? F is limit of Fn. Okay, you substitute here in this equation, limit integral Fn is equal to integral limit Fn. That means limit and integral are interchangeable. Okay, for a increasing sequence of non-negative measurable functions converging, okay, or converging pointwise, right? The limit function also measurable. That's a theorem, right? Okay, proof. So idea is clear. In Riemann integration, we have the following. Okay, the convergence theorem is the following. Recall the Riemann integration. So recall the. Okay, if Fn is a sequence of Riemann integrable functions on A comma B, right, and Fn converge to F uniformly on A comma B, then F is Riemann integrable and the limit and the integration are interchangeable, right? That's a theorem. Limit Fn, limit integral Fn dx equal to integral F dx. That is a theorem, right? Here we have a strong assumption that Fn converge to F uniformly. Okay, the convergence uniform, right? So pointwise convergence is weaker than uniform convergence, yeah, right? Upon the convergence weaker மாத்தும்போது இந்த function F Riemann integrable எல்லாம் போயிடலாம், அல்லது the limit equal எல்லாம் போயிடலாம். Limit Fn may not be equal to integral F. Okay, if we replace uniform convergence by the weaker condition, pointwise convergence. But இங்க இருந்து என்ன பண்ணிருக்கேன்? Pointwise weaker எடுத்து uniform convergence எடுக்கிறேன், pointwise convergence எடுத்துக்கிறேன். அதே சமயத்துல Fn increasing இருக்கும் பட்சத்துல limit integralம் interchangeable, right? இந்த இடத்துல இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, F ஓட டெஃபினிஷன் என்ன? லிமிட் Fn dx. So first equation last equation பாருங்க, லிமிட் இன்டெகிரல் மாத்திருக்கோம், இடம் மாத்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் லிமிட் எடுத்து இன்டெகிரல் கால்குலேட் பண்ணிட்டு லிமிட் எடுத்துருக்கேன், இங்க லிமிட் கால்குலேட் பண்ணி இன்டெகிரல் பார்த்துருக்கோம், ரைட்? இந்த ரெண்டு ஆபரேஷன்ஸும் இன்டர்சேஞ்சபிள். ஓகே, ரீமான் இன்டெகிரேஷன் எழுதும்போது யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ஸ் இருந்தா சஃபிஷியன்ட் ஃபார் த இன்டர்சேஞ்ச் ஆஃப் லிமிட் அண்ட் இன்டெகிரேஷன். சஃபிஷியன்ட் தான், நெசசரி கிடையாது யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ஸ். Okay, அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா, you can construct a sequence of Riemann integral functions converge to a limit pointwise. Sometimes this
integration is interchangeable. Okay. Now we prove the monotone convergence theorem. Short of the MCT, right? Yeah. Okay. The forthcoming lecture, MCT monotone convergence theorem. Okay. So proof of MCT. Okay. So before proving this, we take the lemma, which is I missed in the. Okay, while discussing the properties, let's F1 and F2 be non-negative measurable functions. Such that F1 less than or equal to F. This means f of x, f1 of x less than or equal to f2 of x for all x in the domain. Then integral fn d mu over x, f1 d mu less than or equal to integral over x, f2 d mu. Okay, so proof is very simple. The proof of the lemma. We consider the sets of all simple functions, right? Set of all simple functions, non-negative, simple measurable function less than or equal to 1. Okay, their integral value. Then secondly, you take set of all integral value of all simple functions less than or equal to f2, right? Here assumption given that f1 less than or equal to f2. Okay, suppose a simple function less than or equal to f1 or it is less than or equal to f2. So every simple measurable function accommodated in this set, okay, will be a member of this set. Okay, so the integral real number, okay, calculated for all simple functions less than or equal to f1. Okay. The same number is sitting in this set also, so it is subset in there. Clear? Now, infimum calculate பண்ணும்போது சின்ன செட்ல தான் பெருசா இருக்கும். Okay, so infimum integral s d mu 0 less than or equal to s less than or equal to f1, so greater than or equal to infimum integral over x s d mu 0 less than or equal to s less than or equal to f2. Okay, so left hand side is integral f1 d mu. Sorry, correct? என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்க சொல்லுங்க. இல்ல டெஃபினிஷன் படி சுப்ரீமம் எடுக்கணும் இல்லையா? சுப்ரீமம் தான் கால்குலேட் பண்ணணும், இன்ஃபிமம் கால்குலேட் பண்ண கூடாது. சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. integral f1 d mu என்ன? supremum of all the values தானே? எல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க. கரெக்ட்டா? ஓகே. so integral f1 d mu less than or equal to integral f2 d mu. ஓகே, இது supremum எடுத்தா less than or equal to சாரி inequality மாத்தணும். less than or equal, correct? so bigger set ஓட supremum அதிகமா இருக்கும், smaller set க்கு supremum கம்மியா இருக்கும். correct தானே? so okay, now proof of MCT. Given that fn converge to f pointwise on x, then fn எல்லாமே எப்படி எடுக்க போற domain x codomain minus infinity comma infinity, right? Correct? Measurable non-negative measurable functions and fn are non-negative measurable functions.
So given that Fn converges to F pointwise, Fn are sequence of measurable functions whose limit is also measurable by the previous theory, right? Okay, it implies since Fn are measurable, Fn n from 1 to infinity are measurable, implies that his limit is measurable, right? On X. Okay. Now by the previous lemma, so lemma says for writing the F here F is measurable. If prove panna the equation na prove pannu, yeah. Okay, so we prove that limits integral Fn d mu equal to integral F d mu. Idam prove pannu. Okay, let us take alpha equal to limit n tends to infinity integral Fn d mu. Then we prove, so it remains to then we prove that alpha equal to integral F d mu solla. Okay, two ways to prove pannalam. Alpha less than or equal to integral F d mu, alpha greater than or equal to integral F d mu prove. Okay, from the given data, so given that 0 less than or equal to F1 less than or equal to F2 less than or equal to and so on, then 0 less than or equal to integral F1 d mu, right? Integration of 0 is 0, F1 d mu less than or equal to by the previous lemma, right? By the lemma integral F2 d mu less than or equal to and so on. Okay, for the increasing sequence of real numbers, so what is the limit? Limit will be the supremum, right? Correct. So this implies that. Okay. So what's the limit? Limit limit n tends to infinity. Okay. இப்போ இந்த லெம்மா அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி F in the position right? And Fn converge to F. Okay. Given that this, suppose f of x equal to infinity, then what happens? Then yes, Fn of x diverges, right? Fn of x diverges to infinity, which implies ரெண்டு கேஸா பிரிக்கணும் இல்லையா? If f of x equal to Fn of x diverges, okay, இது கூட தேவையில்லை. எப்படி பண்ண போறோம்னா, இப்போ for each x belongs to capital X, 0 less than or equal to F1 of x less than or equal to F2 of x. Okay, increasing sequence, அதோட லிமிட் என்ன? சுப்ரீமம் இல்லையா? அதனால f of x இதை விட மற்ற எல்லாத்தையும் விட பெருசா இருக்கும். கரெக்ட் தானே? ஓகே, because the fact that okay, the supremum is a limit of an increasing sequence, right? If the sequence is increasing, supremum is the
limits. Supremum and the limit are same. Supremum is the least upper bound. F of x is the least upper bound. But anyway, I take upper bound. Upper bound is not okay. F1 of x less than or equal to f of x is for each x. Okay. Now integrating. Okay. This. Okay. Over x with respect to mu. We get 0 less than or equal to integral f1 d mu over x, integral f2 d mu over x, and so on, less than or equal to integral f d mu. Okay. Now, since alpha is the limit of integral f and d mu, alpha and the sequence limits. Okay, this is the least upper bound of the above inequalities, right? So 1 then alpha is the LUB of 1. But integral f d mu is the upper bound, right? It's the upper bound. It's an upper bound. Bound. 1 is the upper bound of what? Integral f and d mu. Right? Is its upper bound. So alpha least upper bound, integral f d mu upper bound. In the inequality is 1 and thing from 1. Right? So from 1 we say that integral f d mu is its upper bound. So therefore integral f d mu, right, is bigger, alpha is lesser. Okay, is inequality 2. Okay, now we prove the other inequality. Okay, to prove the other inequality, the other way, to prove that alpha greater than or equal to our integral f d mu less than or equal to alpha, it is enough to prove that. Right, by the definition, enough by the definition that integral s d mu over x less than or equal to alpha for all simple measurable functions, non-negative simple measurable functions. For all simple measurable functions such that 0 less than or equal to s less than or equal to f. Okay. இப்போ எல்லா sக்கும் இந்த integral s d mu less than or equal to alpha ன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ integral f d mu supremum of this set, integral s d mu, integral s d mu க்கு supremum integral f d mu. நான் இங்க ஆல்பா வந்து அப்பர் பவுண்ட் ப்ரூவ் பண்ணுவேன். இந்த இது முன்னாடி என்ன பண்ணா ஆல்பா லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட், இன்டெகிரல் f d mu அப்பர் பவுண்ட் ப்ரூவ் பண்ணோம் இல்லையா? இங்க என்ன பண்றேன், ஆல்பா அப்பர் பவுண்ட், இன்டெகிரல் f d mu லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் செட் இன்டெகிரல் s d mu அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் சின்னதா இருக்கும், அப்பர் பவுண்ட் காமன் அப்பர் பவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட், அதுதான் இங்க ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் டேக் s be a simple measurable function such that 0 less than or equal to s less than or equal to f, right? Then we are going to prove that integral s d mu less than or equal to alpha. Now, so suppose integral s d mu equal to alpha, then no problem, right? There is nothing to prove. If it is okay, sir. Okay, if it is now we know that this is f1 f2 increase it or f1 f2 f of f1 of x f2 of x
அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது இல்லையா? ரைட். ஆல்ஃபா எங்கே இருக்குன்னு சொல்லணும். இது எஃப் வேல்யூ. இன்டகிரேஷன் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி இன்டகரல் F1 இன்டகரல் F2 அப்படி பெருசாகிட்டே வந்துட்டு இன்டகரல் FDமில் போய் வர முடியுதுன்னு நினச்சோம். ஆனால் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த இன்டகரல் F1 F2 எல்லாமே ஆல்ஃபாவில் போய் ஓகே ரீச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இந்த இன்டகரல் F1Dமையும் ஆல்ஃபா கன்வெர்ஜ் ஆகும். இன்டகரல் FDமையும் அதோட சின்னதுன்னு சொல்லணும் இல்லையா? இப்போ SDமையும் அதோட சின்னதுன்னு சொல்லணும். ரைட். இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இன்டகரல் SDமையுக்கும் ஆல்ஃபா கடையில் ஒரு கேப் இருக்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரிக்ட் கேப் இருக்கிற மாதிரி கொண்டு வரணும். ரைட். அப்போது இப்போ 0 <= F இங்கே f of x இங்கே எடுத்துருக்கிறேன். s of x வந்து எங்கே இருக்கணும்? <= f of x. s of x <= f of x. ரைட். s of x ஈக்குவலாக இருந்தால் விடுவோம். சப்போஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் இருக்கும்போது இதுக்கிடையில கேப் fn of x வந்து இந்த s of x-க்கும் f of x-க்கும் இடையில இப்படி வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? ரைட். ஈக்குவலாக இருந்தால் கூட அந்த கேப்பை நான் கிரியேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம்? ஒரு நம்பர் <1 மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு கேப் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ let us take c <1 be a positive real number. Be a real number such that 0 <c <180. Then already s <= f. The cs of x strictly less than f of x for all x in x. Right. Okay. Then என்ன பண்ணிருக்கிறோம்னா ஒவ்வொரு x-க்கும் f of x இங்க இருக்குது. s of x <= f of x, but c times s of x மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒரு கேப் இருக்கும். cs of x-க்கும் f of x. Right. f1 f2 converge to f of x point wise, right? So it crosses cs of x and okay moving towards f of x. அந்த அது எந்த மாதிரி x-க்குலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் கால்குலேட் பண்றேன். Okay. So this is true for all x, but I am going to collect all function elements so that f1 of இப்போ fn of x வந்து cs of x விட அதிகமாக f of x கிட்ட போயிடுச்சுன்னா அது நம்பரை தனியாக கலெக்ட் பண்ணிடும். ரைட். அப்படி நான் கலெக்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ let define en = set of all x such that fn of x <= cs of x. Okay. So f1 of x f2 of x போயிட்டே இருக்கும். Okay. cs of x விட சப்போஸ் fk of x பெருசாயிடுச்சுன்னா இந்த x வந்து fk-ல ek-ல வைக்கணும். Right. So this is for each n. Then one thing is clear. Suppose fn of x <= cs of x, fn plus 1. Okay, since fn of x <= fn of x, so whenever fn of x greater than cs of x, fn plus 1 of x also greater than cn. So if x in en, then it contains en plus 1. So en is a subset of en plus 1. Okay, it's an increasing sequence for any n. n from 1 to 3 etc. That is e1 subset of e2 subset of e3 and so on. Okay. Suppose I take x in capital X, then fn of x converge to f of x, right? Then the epsilon number, if I take epsilon greater equal to f of x minus cs of x, right? Epsilon இப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னா there exists a n in natural number such that the convergence definition not fn of x minus f of x. இங்க வந்து இது வந்து ஒரு நம்பர் k ன்னு எடுத்துக்கிறேன். k, there is a k such that k less than epsilon.
right? Already fk smaller, f பெருசு இல்லையா? அதனால இது f of x minus fn fk of x less than epsilon implies f of x minus fk of x epsilon என்ன அர்த்தம்? f of x minus cs of x னு எடுத்துட்டோம் இல்லையா? இது less than implies f of x cancel பண்ணிடுங்க minus fk of x less than minus cs of x. இப்போ minus 1 multiply பண்ணா cs of x greater than fk of x. So by the definition of ek, the x belongs to ek for some k. என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம்? ஹோல் ஸ்பேஸ்ல ஒரு x எடுத்தீங்கன்னா அது ஏதாவது ஒரு ek ல இருக்குது. Each ek is a subset of x only by the definition. Each ek is a subset of capital X only. So therefore union ek en from 1 to infinity is whole x, right? This is whole x equal to this. Okay, two things we cover. Okay, now if f of x equal to 0, then what happens when f of x greater than 0? We will see. If f of x is 0, then fn of x all are 0 for all n. Why? Because f1 less than or equal to because f1 less than or equal to f2 less than or equal to f. When f of x is 0, all the terms fn of x are 0. Okay, which implies if fn of x is 0, then what happened? Fn of x equal to c times s of x. Okay, this is clear because here s is 0. When f is 0, s is less than or equal to f, right? Greater than or non-negative. So s is also 0. So fn of x 0, s of x 0. So they are equal. Constant multiple is 0. So implies x belongs to. This is true for all n. So x belongs to en for all n. Right? In particularly x belongs to e1. If f of x is positive, then what happens? Then c s of x less than f of x, right? Which implies since f1 converge to yeah, that's proved actually, right? Okay, here we take actually in the proof now, if x belongs to this, the mailing again. This discussion is for we discuss two things, right? The f equal to 0 we discuss. If f of x equal to 0, then fn of x equal to 0 for all x, for all n, for all n. All n implies fn of x equal to c times s of x for all n. If f of x is 0, x belongs to en for all n. If f of x is positive, then
C S of x less than f of x. So by taking, so in this case take S equal epsilon equal to this and x belongs to ek for some k, right? Then take this type of, remove this and so the discussion on the E1 E2 En or E1 E2 En are increasing and union of E1 E2 En whole x group capital X element எங்க இருக்குன்னு சொல்லணும். இதுல ஏதாவது ஒரு E1 E2 ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம்னா whole x is equal to union En வந்துரும். ரைட்? அதை ப்ரூவ் பண்ண போறாங்க. ரைட்? Suppose x small x வந்து எங்க எடுத்துக்கிறோம்? capital X ல எடுத்துக்கிறோம். Right? Fn converges to f of x. If f of x is 0, fn of x are 0 for all n because fn less than or equal to f of x. Right? Also we know 0 less than or equal to is less than or equal to f. Right? Simple functions, since simple functions are less than or equal to f. So s of x also 0, c s of x 0, so both are same. So fn of x equal to c s of x, x belongs to E. If f of x is positive, then c s of x less than f of x. So I can take epsilon is f of x minus c s of x. This says that epsilon greater than 0. So for the epsilon, we apply the convergence of fn to f of x. So for epsilon is fixed here by f of x minus c f of x, c s of x. So there is a number k such that mod f k of x minus f of x less than epsilon. Okay. We know that fk always less than or equal to f. So f of x minus fk of x is positive. Right? We can interchange the places and still inequality true. Okay, we do the small calculation and we prove that x belongs to Ek. So therefore, x whole x is the union of the set. Okay, so now we start with the integral for each. Let us take for any n belongs to the natural numbers. Integral over x fn d mu is greater than or equal to integral En fn d mu. Okay, so on the set En, okay, this is greater than or equal to integral over En cs of x d mu. C is a non-negative constant, it can be taken out, integral over En s d mu. Okay. Then what happened to that limit of this last one? Okay, let us take, let's என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம்? Integral over x fn d mu is greater than or equal to c times integral En s d mu. Okay, now recall a few things from my basic measure theory. Recall. Okay, if mu is a measure and E1 contained in E2 contained in E3 etc. இது மியூக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாமே இருக்கு. For any measure, right?
அது நான் என்ன மென்ஷன் பண்றேன். பட் anyway we prove the result and we okay use the idea of this. So let us take phi of E equal to integral over E S d mu, right? If phi is a measure, then by the previous discussion, phi is a measure on A x. Since E1 contained in E2 contained in etc. En and so on. Then what about the measure phi of E1 less than or equal to phi of E2 less than or equal to and so on. Okay, what is the limit of limits and also limit phi of En tends to infinity. Phi measure இங்க இல்லையா, அதனால லிமிட்டையும் இந்த phi இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா. phi of limit En இது பேசிக் மெஷர் தியரம் பண்ணிருக்கோம், லிமிட் மெஷர்ல பண்ணிருக்கோம். n tends to infinity. இப்போ இன்க்ரீசிங் சீக்வென்ஸோட லிமிட் என்ன, அதோட ஹோல் யூனியன் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் phi of union En n from 1 to infinity. யூனியன் En என்னன்னு எழுதிருக்கோம், phi of x. ஓகே, இப்போ அந்த phi ஓட டெஃபினிஷன் அப்ளை பண்ணுங்க. லிமிட் n tends to infinity integral, ரைட், phi என்கிறது s d mu over En. இதோட லிமிட் என்ன, integral over x s d mu. ஓகே, ஸோ இதை எடுத்து இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண போகிறோம். 3ல அப்ளை, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அப்ளை பண்ண போகிறோம். ரைட், ரெண்டு பக்கமே லிமிட் அப்ளை பண்ணிடுறேன், என்ன ஆகும் நடக்கும்னு பாருங்க. ஓகே, டேக்கிங் லிமிட்ஸ் of both side of three, we get limit n tends to infinity integral f and d mu is greater than or equal to c times limit n tends to infinity integral over En s d mu. Okay, this is equation number 4. From 4, limits n tends to infinity integral f and d mu is greater than or equal to c times integral over x s d mu. Okay, so the left hand side limit is alpha, so alpha greater than or equal to c integral over s d mu. Okay, interchange the places, c integral over x s d mu less than or equal to alpha. This is true for all c such that 0 less than c less than 1. Okay, now passing the limits. Okay, as we take c goes to 1, then as c goes to 1, the previous one implies that integral is d mu less than or equal to alpha. Okay, so this is true for all since s is a simple function, s is an arbitrary simple measurable function such that 0 less than or equal to f. So taking supremum overall, yes, having okay satisfying this property, this inequality, we have taking supremum okay integral over s d mu is less than or equal to alpha. This is 5. So from the inequalities, two and 5, we get integral f d mu equal to alpha. So by the definition of alpha, integral over x f d mu equal to limits n tends to infinity integral f and d mu.
Okay, once again overall explain பண்ணிடுறேன், right? அப்புறம் போட்டுதியா என்ன ஓடுது அப்புறம் 4 எவ்வளோ So actual theorem என்ன? If fn are non-negative measurable functions, they are increasing, okay, in nature, and the fn converges to f pointwise, then the limit is measurable, right? Integral fn converges to integral f. Okay, the lemma enna? Yeah, suppose f1 f2 non-negative measurable functions, f1 less than or equal to f2, integral f1 less than or equal to integral f2. So பெரிய function non-negative function integration value அதிகமா இருக்கும் இல்லையா, ரைட்? இந்த லெம்மா ஈஸியா ப்ரூவ் பண்ணிடலாம், ரைட்? இப்போ proof of monotone convergence theorem என்ன? f measurable னு சொல்லணும் இல்லையா, f1 are measurable, so its limit is also measurable. f1 is a sequence of measurable functions, then its limit is measurable. Okay, அடுத்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணனும்? லிமிட் இன்டெகிரல் f1 வந்து இன்டெகிரல் f னு எழுதணும். லிமிட் இன்டெகிரல் f1 ஆல்பா னு எடுத்துக்கிறேன். அப்ப ஆல்பா ஈக்குவல் டு இன்டெகிரல் f னு ப்ரூவ் பண்ணனும், ரைட்? ரெண்டு இன்இக்வாலிட்டியா ப்ரூவ் பண்ண போறோம். எப்படி? ஆல்பா லெஸ் than or equal to இன்டெகிரல் f னு சொல்லணும், இன்டெகிரல் f less than or equal to ஆல்பா சொல்லணும். ஓகே, ரெண்டும் சொல்லியாச்சுன்னா இது வந்து ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்னன்னா இங்க என்ன ப்ரூவ் பண்றேன்னா ஆல்பா லெஸ் than or equal to இன்டெகிரல் f னு ப்ரூவ் பண்றேன். ஓகே, அதுக்கு என்ன பண்றேன்? f1 f2 ஓகே, given data னா f1 less than or equal to f2 and so on, the f1 converges to f, right? அப்போ f1 எல்லாமே increasing sequence converge to f. அப்ப f என்னவா இருக்கும்? supremum of fn ஆ இருக்கும், ரைட்? இந்த supremum நான் அப்ளை பண்ணல, நான் ஜஸ்ட் least upper bound இல்லாம upper bound மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். அப்படினா என்ன ஆகும்? f1 less than or equal to f for all n. So in the given data we use பண்ணி f1 less than or equal to f2 and so on, integral is less than or equal to f of x. Okay, now integrating the inequality integrate பண்ணீங்கன்னா integral f1 less than or equal to integral f2 and so on, less than or equal to integral f d mu. இங்க வந்து ஆல்பாங்கிறது லிமிட் இன்டெகிரல் fn. அப்படினா ஆல்பா என்னவா இருக்கும்? இது இன்டெகிரல் fnங்கிறது இன்க்ரீசிங் and converge to alpha, so alpha will be supremum of integral fn d mu. But integral f d mu is upper bound, அதனால least upper bound சின்னதா இருக்கும்னு alpha less than or equal to integral f d mu கொண்டு வரோம், ரைட்? அடுத்து வந்து integral f d mu less than or equal to alpha னு ப்ரூவ் பண்ணனும், ரைட்? சோ alpha வந்து integral f, இந்த இடத்துல integral f வந்து ஏதாவது ஒரு செட்டுக்கு least upper bound னோ alpha upper bound னு ப்ரூவ் பண்ணனும். அது எந்த செட் இருக்கும்? இது ஆல்ரெடி இன்டெகிரல் f வந்து எதோட சுப்ரீம், அந்த செட் எடுத்துக்க போறோம். வேற எங்க இருக்கு செட் இல்லையா? f d mu எதுக்கு சுப்ரீமமா இருக்குது? சுப்ரீமம் ஆஃப் இன்டெகிரல் f d mu 0 less than or equal to s less than or equal to f. இந்த செட்டுக்கு இன்டெகிரல் f d mu லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் இன்டெகிரல் f d mu. இதே ஆல்பா வந்து இன்டெகிரல் f d mu ஓட பெருசா இருக்கணும்னா ஆல்பா ஒரு அப்பர் பவுண்டா இருந்தா போதும் இந்த செட்டுக்கு, ரைட்? integral s d mu 0 less than or equal to s less than or equal to f எடுத்துட்டு அதோட இன்டெகிரல் வேல்யூ விட ஆல்பா பெருசா இருக்கும். தட் மீன்ஸ் ஆல்பா இஸ் a upper bound. அதான் நாங்க ப்ரூவ் பண்ணோம். ஸோ இந்த இன்இக்வாலிட்டி ப்ரூவ் பண்றது என்ன அர்த்தம்? இந்த இன்இக்வாலிட்டி ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன்னா ஆல்பா வந்து அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் த செட் ஆஃப் ஆல் s integral s d mu such that 0 less than or equal to s less than or equal to f, ரைட்? இந்த எல்லா சிம்பிள் ஃபங்க்ஷனும் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சுன்னா ஆல்பா அப்பர் பவுண்ட் ஆயிடும். அதுக்கு ஒரு ஆர்பிட்ரரி சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன், ரைட்? ஒரு சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் ஏன் சி மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன்? ஆக்சுவலாக 0 less than or equal to s less than or equal to 0 less than or equal to s less than or equal to s, ரைட்? இப்போ f1 வந்து இங்க கன்வர்ஜ் ஆகுது f of x. அது s of x தாண்டி எந்த மாதிரி பாயிண்ட்க்குலாம் போகுதுன்னு கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஓகே s of x வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி less than f ஆ இருக்கணும். பட் இங்க அப்படி இருக்க சான்ஸ் இல்லை. அப்படி கொண்டு வரணும்னா ஒரு ஓகே நம்பர் 1 less than ஓகே c less than 1 மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா c is strictly less than f ஆயிடும். இப்போ s of x c s of x விட ஓகே c of x தாண்டி fn of x எந்தெந்த xக்குலாம் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அதான் நாங்க en ல கால்குலேட் பண்ணுவோம். en is a set of all x such that fn of x greater than or equal to cf.
right? So fn less than or equal to fn plus 1 is en contained in en plus 1. So the union whole x prove பண்ண ஏன்னா increasing sequence அதோட limit whole union இல்லையா, right? இல்ல limit en என்னவா இருக்கும், union en இருக்கும். இது whole x ஆ இருக்கிற மாதிரி நான் சொல்றேன். அது union en என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகே, x1 கேபிட்டல் x எடுத்துக்கங்க. f of x 0 வா இருந்தா fn of x எல்லாம் 0, s of x 0, அதனால x வந்து en ல வரும். f of x பாசிட்டிவ் வா இருந்தா cs of x strictly less than f of x. In that case, take epsilon equal to f of x minus cs of x. Okay, so the convergence definition apply பண்ணிருக்கேன். fn converge to f னா என்ன அர்த்தம், இந்த x க்கு particular sequence of numbers fn of x converge to f of x. அதுக்கு என்ன அர்த்தம், given epsilon there's a k, epsilon given on the f of x minus cs of x. So we have a k such that mod fk minus f less than epsilon. Okay, அதை manipulate பண்ணி x belongs to ek கொண்டு வரேன். So capital X is union of e. இப்போதான் அந்த proof integral fn d mu greater than or equal to integral fn d mu en, because en subset of x. Okay, here on the set on en cs of x less than or equal to f of x, அதனால fn of x, அதனால fn of x விட cs of x சின்னதா, அப்ப integral value சின்னதா இருக்கும் comparatively. Integral cs d mu is smaller than this. c வெளியில காமனா வெளியில எடுத்துருங்க. இப்போ எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு, integral fn greater than or equal to c times integral en s d mu. இப்போ இந்த basic property unit en convert increasing இருந்தா, okay, measure of limit of measure en is measure of limit en. So limit en is union en, so that is whole x. Okay, இப்போ இந்த இதுல phi of en ங்கிறது integral en s d mu அலங்க அப்ளை. So this is whole x. இப்போ equation 3 ல லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது integral s d mu less than or equal to alpha. இந்த alpha upper bound of this collection of real numbers such a real number, f d mu least upper bound. அதனால since integral f d mu and since okay is the least upper bound of set of all s d mu integral s d mu over x such that less than or equal to f least upper bound is less than or equal to, okay, இதுல இருந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம், alpha is the upper bound of set of all integral d mu over x such that 0 less than or equal to s less than or equal to f. Okay, one upper bound and one least upper bound. Least upper bound similar இருக்கும். Okay, so இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம், integral f d mu is limit integral f and d. So limit and integration values are interchangeable.